പെട്ടറിയുക എന്നുള്ള ഒരു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ എസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സത്യങ്ങളെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ യാത്ര തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യസ്തമായ ഒരനുഭവവും വ്യത്യസ്തമായ ഇനീഷ്യേറ്റീവുമാണ്. അതിനാദ്യമായി ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അസോസിയേഷനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു. കുട്ടികളെ അടക്കം പുതിയ തലമുറയെ അടക്കം ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ കാടിനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടന്ന കാട് എന്ന പേരിലുള്ള സത്യങ്ങളെ അറിയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട കാട് എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന ഈ ട്രക്കിങ്ങിന് ഈ യാത്രയ്ക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും വിജയം ചെയ്തിരുന്നു. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ആദ്യം ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലാൻഡ് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന തന്നെ കണ്ടില്ലേ, വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വെരി ഹാർഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആയുർവേദ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹാർഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺസ് ഒരു പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആണ്. അതിന് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി ഇഫ് യു സി ദർ വിൽ ബി എ ബേസിക്സ് ഓഫ് പൃഥ്വി ആൻഡ് അപ്തത്വ വിൽ ബി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകുന്നതിന് കൂടെ ഓരോരോന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. But these expressions are poisonous. So this is used for arrow poison. So this is the anti-Aries toxic area. So this yesterday near Dr. Ashram. So this is the one of the plant which is attracting so many insects. One is Elacifer lacta. So that is why this is one of the source for our laksha plant. And it is having a same antiseptic property. So this oil also will extract from these seeds. So that oil is also used for skin diseases. And bark is also used. The root will be that much. This much of a red color will be. So this is the root part which is used for this jaundice. You can see that these leaves now, what the color feature you are feeling? A leathery, velvety, shiny. So this is the Pha Varna. You can see this same feature in the Gudiji also. So it shows that it is having such type of a Teja Mahabhuta predominance, along with there will be a Apta. So this Apta and Tejas will be there, then it will produce so much of reflection, a glow will be there. So such leaves are having so much of pharmacological activities also. So these leaves you can crush it and just like this and you can smell it. It is just like a mango. This is called as Gulamav, Persia Makranta. This and it is if you crush like this, see, like this, you have to do like this, and then you can see how much. So this Nikta Pichilatom, you can see the hairs, the small thread-like things will be there. Tandumat. This is indicated towards the Sandhaniya property. So whichever the plants which is having such a type of these Pichila and Slakshma and sticky in nature, then it will having a binding capacity to ഒരു ക്ലൈംബർ ആണ് ഐഡന്റിഫൈ എളുപ്പം. സോ ദർ വിൽ ബി ഓപ്പോസിറ്റ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ടു ലീവ്സ് വിത്ത് സെറേഷൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ദർ വിൽ ബി എ ടെർമിനൽ. സോ ദർ വിൽ ബി ട്രൈഫിറ്റ്. 3 ഇത് വരും. കൊഴുതലച്ചി, പൊയ്തലച്ചി, നെർവേലിയ സൈലാനിക. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലുവേദനയ്ക്ക് ടീത്ത് അത് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ടെൻഡർ ലീവ്സ് ഉപ്പും കൂട്ടിയിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആ പോഡില് നമ്മുടെ ആ ഹോളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻ പെട്ടെന്ന് മാറും. എരിവള്ളി അതിന് പേരുണ്ട്.
will come. But if you take like this and then you do like this, so by doing like this, then it will produce a little bit of heat. You can feel the Ushnatva that is present in that. That's why it is not having any Aptatva. So nothing will be coming, juice will not come. But we can get a powder. That powder is having a very see like this powder will come. So this is very Vishada. So opposite of the Pichilas Lakshana, it's Vishadam now. So this Vishada quality can do a Sangra. So this will be a very good Sangra. And afterwards, if you see, the leaves will be like Valli the nuts. So these types of plants are having such a property. There are some other plants also having. After if you Anyaram also, if you rub it and like then the only the veins and veinlets will be there. All the other things will come. These are edible leaves. So here you can see. It is touch it. Here you can see there will be a fleshy leaves. So this indicated towards the predominance of Aptatva in that. And if you could taste it, this plant, this leaf, you can taste it. Everybody can taste it. Amlarasa. Puli, yes, puli. Yes, very good. So this is locally we will call it as Ashari puli or like that. Antidesma acida. This is very good for our acidities. So this is one of the source for this puli, this amlarasa by the local peoples. And this along with the takra is very good for various types of Grahani like problem. So one study has conducted on this shows that it is having a very good nutritive value. In SDM one study has conducted nutritive value and very good for gastritis. capacity will help to get rid of നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് യൂറിനറി സ്റ്റോൺസ് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.